Hello everyone, this is Maria Bicolana. Yes, another day to share my day with you guys. Yes, and today, can you see the steaming rice I have here? Anyway, today guys, for today's video, we are going to eat lunch. Yes, and anyway, guys, if you are new to my channel, please like, share, and comment. Yes, and I would be so happy if you subscribe. Anyway, guys and gals, Maria and Junjun, I am here to eat. Yes, I'm done cooking, so we're going to eat. Anyway, I have a galunggong here, guys. Yeah, apat na galunggong, and I have a eggplant, fried eggplant, and half a lemon. Yes, for my sausawan. Yes, my sausawan is toyo, toyo. Pero wala akong toyo. I am happy. Anyway, guys, and I still have my cheerful flowers from my children. Yes, anyway, guys, as we'll continue on, I have a kamote here. Yes, kamote, my favorite. It reminds me of Bicol. Yes, and also I'm gonna have this sun candy for my dessert. And of course, ang walang kamatayang kape. Yes, anyway guys, and I have two pepper here. Yes, can you see that? Ang gintong pepper. Kung makakapagtanim lang ako niyan, siguro mayaman ako. Anyway guys, as you know me, before I start, I have to thank the Lord. Yes, we must thank the Lord for the many blessings that we receive each and every day. Yes, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yes, Lord, thank you. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Yes, guys. This morning I just have toast and bananas and eggs. And I was thinking this morning, I have my talong. Yes, my eggplant. I'm masisira na, so I thought I have to. Okay, one tinapa. Yes, we are down to one tinapa. Looking forward, magkakamay ako ngayon guys. Yes, looking forward for my tinapa. Yes, and I was thinking, what should I, pair with my eggplant? Pinirito lang yan guys. So, I thought of I have in the freezer, I have this tinapa. So, niluto ko yung tinapa. Oh, I have to put lemon by the way, guys. Half a lemon with this one, yeah. Just, this looks so yummy, guys. Yeah, I cannot wait. See? May sili. Sarap. Sarap. Talong. Bakit hindi nakakasawa pagkain natin, guys? Hindi nakakasawa. Kanina pa ako nagugutom. Habang nagpiprito ko, guys. Yeah. Yeah. Kain na tayo. Kuha kayo ng pagkain. Sabayanan ninyo ko. Sarap talaga. Sarap. Tagal ko na rin hindi nagtinapa. Kasi hindi rin maganda ang tinapa sa atin, guys. Yung araw-arawin natin. Kasi ini-smoke yan. Kasi, ewan ko, nabasa ko lang.
Pag paminsan-minsan, okay yung mga inihaw na yan. Pero wag niyong tututungin. Kasi, doon tayo, isa rin yan sa nagiging cause ng cancer. Yung mga tutong. O saka mga smoke. Pero ang sarap, hindi natin maiwasan, di ba? Ang sarap-sarap. Pero yun na nga, minsan, ano na ba yung nabasa kung ano? Meron akong nabasang pag yung nasasarapan tayo na nasosobrahan, hindi rin maganda. Too much of a good thing is not good for you. Yeah. Eto guys, paborito ko to, kamote. Pero gusto ko talaga to pag may tuyo. Kasi, parang hindi pa luto-luto ito ah. Niluto ko lang kasi to sa microwave. So today we did use the microwave today. Yes. Yes. Oh, one bite from me to you guys. Sarap, sarap. Eto, maubos ko na yung isang tinapa ko, guys. Mauubos ko na. Alam niyo po, ubos ang kanin ko ngayon. Palagay ko. Gutom na kasi ko. Kanina pa. Nagluluto ako. Pinapawisan na nga ako magluto. Pinapawisan na akong magluto. So yummy. See that? That's really good for your eyes, yeah. Ang sarap. Ba't ganon? Paborito ko talaga pagkain natin. Hindi ako mabubuhay nang walang pagkain natin. No. Kape? Coffee? Yes, kailangan ko talaga pagkain natin. Ako. Naikwento ko na nga sa inyo guys na pag nag-travel ako, gusto ko pagkain natin. Pero minsan nag-order din akong Chinese food. Yeah. Masarap talaga ng tinapa. O, tapos ko na yung isa. Ito na last sa isa. Yeah. Chalap, chalap. Chalap, chalap. So yummy. By the way guys, this eggplant is, you know, the one, the circle eggplant. Because I couldn't find the long one. So, I just bought the, you know. Meron pa tayong para sa pusa. Yes! Para sa pusa, Kimiming. Mauubos ko yata kanin ko. Sarap. Napaparami ang kain ko pag sa bagay 1.5 cup rice lang naman ito. Tapos may sili kong sausawan, maanghang-anghang, yum. Ang sarap mabuhay. Another one guys. Ang sarap mabuhay. Pag ganito ang ulam ni Maria Bicolana. Yes. Chalap, chalap.
Masaya lang ako guys, masaya lang. Kasi, di ba pag paborito natin yung ulam, hindi tayo matamlay. Pero, pag hindi natin paborito, wala, ang tamlay. Diba? Tabi sa grasya. Tabi sa grasya, matamlay tayo. Pag mga sinigang, bulalo, ayan, gustong gusto ko rin yan. Yeah. Kamotes. Kamotes, sarap. Silap, silap. Tingnan yung kanin ko, yan na lang. Sarap. Naitsipwera na ang talong. Naitsipwera. Pero alam nyo po, ang talong ang tinapa sa akin. Paminsan lang kasi nauumay ako. Parang bagoong, masarap pagbago pero nakaumay din. Ewan ko ba nung bata pa ako, hindi ako ganito. Ngayong nagkakaedad na ako, nauumay na akong madali. Madali akong maumay. Maski sa handaan, madali akong maumay. Chalop, chalop. Ubusin kong kanin ko para sa inyo. Sarap. Yes, madali ako maumay na ngayong matanda na ako. Maubos ko yung kanin ko today, guys, for you, from me. See? Done! Done. Anyway, guys, thank you for watching my video. Please subscribe, Maria Bicolana. Thank you. Bye-bye. Love you guys. Bye!